Oratio Sancti Alphonsi Mariae de Liguorio ante meditationem. Deus meus, credo te ad esse, et te adoro in toto corde meo. Propter peccata mea nunc ardere in inferno mereo. O Deus meus, nam te offendisse me penitet, ignosce mihi. Pater eterne, da mihi lucem in hac meditatione, ut mihi prosit. Amen. My God, I believe that thou art here present, and I adore thee with all my heart. I deserve at this moment to be burning in hell for my sins. O my God, I am sorry for having offended thee. Pardon me. Eternal Father, grant me light in this meditation, that I may profit by it. Amen.